Lwaki Uganda tesobola kuwangula lutalo lwa COVID? Buno obulwadde bwajja mu ngeri ya kibwatukira mu nsi yonna bwaleeta panic mu bantu. Wabula amawanga amanene gye gwatandikira, Mukama yatuyamba ne buba nga butandikidde mu nsi ez'amaanyi okugeza nga China gye bwatandikira n'okugenda mu nsi nga Italy, nti ensi eziyina buli kimu zagenda mu panic. Naye abasajja baayo baatula wansi ne bayiiya ne balaba nga okukontaininga obulwadde buno balina okukola kye bayita lockdown, kye ba emphasizinga mu nsi endala zonna okusobola okuba nga tebusaasaana. Era abasinga abakyanguira kyabataasa ne kibataasa okuba nti obulwadde tebutambula nnyo. Kye kimu n'ensi n'eggwanga lyaffe kye tubadde tuwaanira nnyo President Museveni okuba nti ya enforcinga lockdown nga ensi amawanga amalala amanene bwe gasalawo okubanga we ga enforcinga this idea of a lockdown ne be-emphasizinga ku massive testing, kisobola okuyambako okumanya ani alina obulwadde ani atabuyina ne babureducinga. Era ekyo kyakola nnyo mu China mu kitundu mwe bwali. We basobola okuba okucontaininga ne mu America, era system kye kibadde ne mu nsi Italy nga bwe kyali nti abantu bangi baafa, yes, naye kyavanga kukulwawo kwabwe okuggalawo n'okuggulawo n'engeri abantu gye bapasivingamu their information. Naye mu ngeri eyo nkunyonyola nti bano abasajja basobola okucontaininga obulwadde buno, however much still bukyapazisitinze with all their medical facilities ze balina, equipment eziri advanced, their knowledge, technology waabwe wa waggulu, n'okusobola okuba nga banoonyereza ku contacts abantu bameka abalina obulwadde bameka, ne their way of kanchite mass communication, mass education gye bakozesa mass communication online. Basajja bali well versed okuba nti balina technology waabwe mulungi, balina amalwaliro gaabwe gali well set, balina equipments ze bayita PPE, personal protective equipments zaabwe nga nnungi nnyo. Naye obulwadde buno bulina engeri gye bubanyizeemu ne bategeera nti financially bagaddewo ebintu ne basobola okuba nti kati obudde buno most of the countries wezaggalirawo zalina even less numbers of COVID-19 positives. Right now balina nyingi ne basazeewo ku openinga badde ku ekyokuba nga ba-emphasizinga kye bayita mass education, okusomesa abantu how to avoid this COVID-19 n'okuba nga bagenda mu maaso. Naye through that process fensi nga Africa oba Uganda tuyigamu ki era tulabamu ki nti obuzibu bwe tusanze nzirayo ku nsonga gye nsoose nayo nga mwamba lwaki Uganda tugenda kuba nga tulemerera olutalo COVID-19. Mu bintu byonna ebize ebyapeninga mu ensi zino ezaffe ze bayita third world countries, obuzibu bwe tuyina n'abafuzi baffe naffe nga abantu, obuzibu bwe tuyina, we copy and paste exactly what is happening in those countries to our countries. Bw'ogendera mu bintu baki bano abasajja engeri gye bakozemu, for example case study katugiteeke ku USA oba Italy, even China for example. Basically let's talk about China because that's where it started from. We tutunulira China we kyali, first of all, after realizing they have COVID-19, what they did is they locked down the country. Exactly the same thing we did in our country. Remember, China as a country is more well advanced in each and every sector. And bano abasajja be balina ssente be bazigawa okitegeera, they basobola okugoinga for even a year nga bali closed ne babanga business zaabwe at least tebabeera nga teffe. Ffe country yaffe Uganda nga dependingira ku informal sector ne bwegiclosinga bagiclosinze kati for 3 months naye by economics tibagamba nti no, we might take more than 5 years to recover if not 10 years. Besides the loans the government zeesabya mu nsi endala mu just 3 months or 6 months zino ebbanga lye babadde basibidde ensi yaffe. Okitaba naye ziri ensi ziri so well bazirowooleza kubanga balina ssente zaabwe. Kati ekyo ng'okiggyeko nti we tugaddewo nga ffe we tukoze lockdown mu nsi zaffe, bali abasajja bakoze contact looking nti banoonya nti ono ye COVID-19 bamanyi, balina addresses, bakimanyi nti nno ono wabanga yafunye COVID-19 bamuleesa alina famire eno n'eno okitegeera, ne bagenda ne banoonya famire yaffe. A problem in Uganda, tetulina system yaffe ya settlement teri known.
teli known tunokikkirize watugize kyengezaako gamba nti bali abasajja balina address ng'omubuuza oli akubuuza akusanga mu kubo for example oba mu China oba baani abantu batambuddeko basically bajja kubuulira nti omuntu kyagenda okubuuza what's your name, what's your address. Bw'oba tolina address gobeera ekyo kikusobozesa olina okuba ng'omanyi address yo. That's the most important thing. Naye obuuza omuntu w'e Kampala nti first omukati for example omuntu bamukutte ng'alina covid mu Kampala wakati maybe agenze mu ddwaliro n'omubuuza bwe yambeera kireka n'okuuza kireka wanga tomanyi na nnyumba gy'abeeramu basically nga tosobola nagifuna ekyo hindrance nti omuntu for example ali bedridden oba ne bamuteeka mu ddwaliro lwa covid-19 togenda kumanya wawaali okitegeera. Kyengezaako gamba oba kimakinga sense. I want to make this understandable nti omuntu for example bakuleeta kubanga covid-19 waliwo gwe batwala ne bamukebera nga ali nomo naye basically just put a scenario nti omuntu bamututte ali muyi alina kuba ku ICU because those are the scenarios that's happening. Those are one of the signs of covid-19 nti omuntu tassa bulungi tategeera naye ne mujja ne mugamba nga omuntu akyasobola kunnyonnyola who is who naye ng'olina kumanya wa waasula kubanga basically for example mu nsi zino nja kuwa ekyokulabirako in South Africa. In South Africa here, if someone has COVID, ne bategeera nti ali mu ddwaliro en COVID, bamanya address gye yabadde, ne bajja ku kizimbe kwabadde, oba abadde renting from someone or a company or a building, ne babuuza, okay, who are in those buildings? Ne basooka bategeera. Kubanga bamanyi omuntu wabeera, they have bagiyita settlement yaabwe eri organized nti balina addresses Uganda tekiriyo. That's one hindrance in our contact looking over tracing. Then another thing is, bamaze okuggalawo, they open abantu ne bayingira. These people we baba bayingidde nga tukyalina cases 3-4 cases 100 cases. This is where we had to manage our covid-19 kubanga kiva ku management. Lwaki tugenda closing this battle nti abantu babakutte babatadde mu hotels. These people are after money nti tebafuddeeyo ku buntu. However much the president ajja ku live n'atandika okubabuulira nga bwafa ku bantu naye tabafaako basically because omuntu wabanga mulwadde no matter how much is rich ekyamanyi kyoyinza omukolera asobola okubeera self isolated mu nyumba yo basamwea but you can't send omuntu lwakuba avudde wabweru ogenda muteeka mu hotel omusasulire sente because at the end of the day zino hotels zebabateekamu za bbeeyi osooka sifudde ku bbeeyi oba ki naye nti bagenda kuba n'abakozi okitegeera tebannaba ku confirming mwawulira scenarios ezafulumanga ng'abantu babatwala mu hotels zina security zina abantu abakola ba waitress balina baki bafuluma badda mu bantu n'owuli ate mu the same bunch gye baleese gye ba quarantine nze mu certain hotel y'omugagga omu gye basasudde $100 per day or per night bafunye mba covid-19 babiri. N'owulira n'ogamba what kind of stories ng'ate abantu aba waiters bafulumye wabweru ekisooka. Basically zino ensi ekyasikola bategeera nti omuntu afunye contact. For example today case study yaffe eri Wuhan mu China bafunanga abantu abo no matter what scenario bagwa omugagga ki eddwaliro lye bazimba mu weeks 2 balina facilities ebisaawe byabwe ne bakutwalayo mu busenge bwabwe n'obeera eyo oveeyo ng'oli very sure nti nokola ki oli mulwadde. Bano abasajja batuuka n'okukozesa robots okuweereza abantu emmere nti ng'oli just suspected. These people abantu abakolako kasita bategeera nti oli covid-19 positive balina kuba nebanga bali just suspected ng'olina minor signs balina kuba basawo in PPE. Bana bayaba batwala ba police babajja ku airport police ne batuuka eri mbu mwambala bu mask. Doesn't make no sense. That's why numbers genda kuba zirinya. Ekyo ng'okijjeewo nti we didn't have a designated area. Ate ekyo ng'okijjeewo we can't afford it seriously. Tonenya government ngayo because government however much Museveni ayimya n'agamba muno okay Mr. Museveni ayimya n'agamba nti no omanyi kitugenda okukola bantu babeere quarantined. Yes, it's right. Mulina okubeera quarantined. Naye through that process nti mugenda funa abantu batasobola kwebeezaawo bino wabiwulira nga abantu abajja ne bagamba for me I cannot afford paying that amount of money. Ng'olina omuteeka mu facility okugisuspendinga bannange mukkirize mugaane government yaffe tesobola kulabirira abantu basukka 100 oba bameka abantu abajja those bunches. Reason being nti abanyini ababalabira they are not well paid. First of all, temusobola bawa mmere every day because these people have to be fed to boost their immune system in case they find you with the COVID-19. Because COVID-19 is more like ebanga senyiga gonyo nti olina okunywa amazzi nnyo olina okunywa emicungwa like Dr. Besigye says actually. Naye nti we can't afford that. Olaba abaana be basibidde makomera they can't even get enough food.
bannange tukkirize nti government abapoliisi bennyini tebafuna mmere emala. Akawunga kabwe mulaba engeri gye bakaleetamu okitegeera babawa kawunga naye nga bano abantu balina okulya babanga omulwadde wali omuntu yenna yali abaddeko n'omulwadde. Basically mu nsi zino nze nja kuwa ekyokulabirako ke stade Johannesburg mwendi omuntu bw'alwala n'agenda mu ddwaliro a public government hospital besides paying money cause ekyo tekiriyo tosasula ssente kasita oba munansi ebyo tubiveeko biri wala nnyo n'ensi naddala zino ezakula naye bano abasajja bakuwa emmere bamakinga sure you have to eat bakuwa breakfast lunch supper bakumakinga sure olina okulya. That's how these people have managed COVID-19 bwe bulwadde obulina okuba nti omuntu tabeera mu ddwaliro just kumukuba mpeke teetaaga ddagala kuba tebulina ddagala eddagala kulya eddagala ku boosting your immune system. How do you boost your immune system? Kubeera nga your mind is clear, you eating healthy, ng'oliira mu time, ng'oliira mu buli kimu. Ekitasoboka yuki Uganda kuba n'abasawo tebaliira mu time, abalwadde tebaliira, abasibe tebaliira mu time, ba health workers bennyini tebaliira mu time, ne health system yaffe yennyini eri down, tetulina PPE. Abasajja bennyini kati nja kuddako ku kino ekya still the same wenkugambira nti awe tugenda okuba nga tuluzingira. For example, rest in peace shortcut yafudde. Singa owuliriza story ya mwami Bebekulu akunyumiza nti this kind nti possibly it's suspected omuntu ayinza okuba nga yaleetera COVID-19 shortcut yali nurse. Personal equipments ntono nnyo ate abantu abali suspected they're interacting baba mu ddwaliro for example because that's where we could expect more cases bwe ziva olw'ensonga people abantu abagendayo bali in the same general ward gye babagamba temulimu test before joining an hospital. We bategeera for example these countries the two company to testing their system of how to manage this COVID-19 balina different approach ndala nnyo gye tutayina wansi ku ground. Kati tetugenda kukola byebimu zikyengezako kugamba gavumenti yaffe terina kukola kyekimu nga zino ensi endala we zirina okukola okulwanyisa COVID-19. Tulina okunoonya our own approach esobola otuyamba n'okutegeera our system and our living people society yaffe yeeyisa etya. Bano abaana be bantu bwe bagenda mu ddwaliro everyone is tested. Ne bw'ogenda kati mu ddwaliro just to visit someone you have to be tested. You have to be tested with your temperature okukebera toyinamu any sign besides monye buthamometa buno no ne just normal fever akakebera no banga oli mulwadde nekitegeeza muno ina COVID, but then they have to see toina mukofu toina all the signs before you access, and if you access you have to leave your number there. But remember, leaving your number kiddayo eri kinagambye nti these people they have an organized settlement whereby they know exactly what putting a 9 for bana abantu. Besides using your phone number tebalina kyebalina kukumanya gy'obeera. Nyinza okubeera nga mbeera for example mbeera natete mu kigagga tosobola kumanya wawendi niwe nkugamba natete mu kigagga zone B oba zone wet tosobola kuntuukako nti that system eba nfu. Uganda ekyo kiremeddwa n'ekirala we cannot sustain these people nti abantu mubalabye mu ddwaliro bateekamu ne balwana ne bagamba twagala kuvaayo omuntu amututeeyo omusirikale sina even health worker ne talina PPE wamala nga nkwayo 2,000 ng'agenda mu bantu nti that's how it is. We have to take another approach. Which approach do I suggest? Sijja kubeera muntu alaba loopholes in everything because most of the things are going wrong in Uganda. We should copy at least for example tulina copying for example Tanzania how it did it. Sweden yagana okola lockdown ne emphasizing immunity boost like abantu creating a social distance ne bawa that massive education okubulira abantu the bad side of COVID-19. If we insist on that ne to making sure nti abantu ne babulira nti COVID-19 is real, yes, but you have to increase your immunity boost your immunity, no making sure nti abantu mubabulira like Dr. Besigye does, because I look through Dr. Besigye's Facebook page and how he talks about COVID-19. Seriously at this point nze gwe ngamba yayinza okuba yalina the right approach how to deal with this thing, because in our country nga tukyalina ababbi ba ssente mwawulira bakola covid test ezitali ntuufu ne zikomawo nga nfu zaali nyingi mubulya scenario is happening through our systems. Bagamba ogaba mask up to now Ugandans they balina masks nti bagamba ogaba emmere because lockdown mugijje mu bwongo bwamwe temiswa making a sense because olw'ensonga tuli so much into informal sector right now omuntu waba talina tebalina mmere tuyinza kungamba ogenda kukola another lockdown
ngate tusobola providing la your own people of what they provide, because abagagga mu Uganda gye bali seriously abantu abalina sente gye bali abasobola okuliisa bana Uganda naye through the right channels. These people are so greedy tebasobola kumanaginga even small food, nti emmere tesobola kutuuka na mubanna Kampala gye baawaayo. Okitegeera nti bano abantu abali mu gavumenti bennyini bali so greedy, tebagambwako, bali so arrogant, ate bw'oyogera bubi. So the only way gye bayinza okusobola okukolamu maybe to emphasize on immune boosting, ne basobola okuba nga basomesa abantu how to live with COVID, because basically it's within us, ate it's real. Naye engeri gye tuyinza okusobolamu okusomesa bana Uganda, tuve mu katemba bannange, tuve mu kuzanya buno bulwadde bwa ddala buluma. Mujja kulowooza abantu bagenda kufa nga temubabuulidde, because at the end of the day bana Uganda tuli mu politics n'obudde buno bwennyini buli kye boogera, because right now omuntu yakulimbye nti masiki bazireeta tayinza kudda n'agamba bannange obulwadde bwa ddala bussa abantu 3 n'obikkiriza, because ekyobulwadde kyotalabako waliwo ate kyolabako. Okitegeera minister for example Miss Honorable Acheng tayinza kudda o Jen Acheng o Jen what tasobola kudda n'abagamba bannange mukole social distance ngate balabye ka video bannange ng'ali ku bantu akola campaign nti bize mu politics nti you couldn't even differentiate the right and wrong. Let us understand the situation that is happening in our country to finding other means to convert this thing rather than to combat this disease, rather than okulowooza nti no tugenda kopa ebintu by'abazungu tubikole lockdown, no moving, no what. Tebi making a sense. Right now, tunoonya engeri esobola okuyamba eggwanga. Nze nga in my own understanding, Dr. Besigye, as a right approach, between okufollowinga. Nebino Muzeeyi Museveni byatugamba, they don't make no sense. Biyinza okumakinga sense mu bo ba scientists abali eri abatamanyi what's on ground in our country. Our health system is sick. Basically, muve bino ebyokwerimba bano ba Muzeeyi bebekulu watto omwana wabakunyumiza basasula ssente. Ekirala bwe tubanga bano abantu balwadde, for example, bino bibawooza nti no bagenda mubalaba nga bambadde ebiganduula besibye PPE mbu bagenda kuziika abantu. Basically bano abasajja batugamba lockdown n'okuziika in that same thing nti bataasa. Temulina kye mutaasa nga abo abantu. For example, abantu abafa mubalaba mu kuziika bajja buzina bagamba bannange oni afudde COVID kati muveewo tuziike. Naye ng'abantu badde interactinze n'oyo omufu bamusembedde bamukubiddeko emiranga balina mugundi kyawedde dda. Okitegeera making a sense. These people balina mortuaries no bateeka abantu nti omuntu waba afudde alina okubeera balina omukolera postmortem. Most of the people abafa mu nsi zino zitukopamu kubanga ffe tukola copy and paste. We don't understand how these people are dealing and where they come from. Nti bamanya abantu abafudde bali bameka olw'ensonga bakola postmortems. Naye eka ojja kusanga omwana yalwadde COVID n'afiira ewaka mu nnyumba ye ng'enkira bagenda muziika ne bamuziika wali okitegeera ne kiggwa nti tebagenda kumanya. Naye n'omuntu ne wafiira mu nnyumba ye balina omutwala mu ddwaliro bamukebere ani yafudde. Bamala okonfaminga nti yes yafudde COVID, then they come back. That's contact tracing. Ne bakwata buli omu ne bamuteeka mu quarantine. Okitegeera. It's not happening in our country. Reason being, ebyo tebiriiyo bannange. Tukkirize nti omuntu bw'afa Uganda tumuziika ku bijja bano balina graveyards zaabwe nga bamanya nti omuntu ayingira mu graveyard muno omuntu yenna alina okuba ne certificate eraga nti waba yafudde COVID-19 alina okuziikibwa n'abantu abalina PPE. Another thing is omuntu eno teyeziikira mu nsi zino ezaakula. For example, in China gye tukopanga case study, Johannesburg right now, oba mu USA, omuntu nga kino omutakera ku makya n'agenda azika balina caretaker babaita undertakers be bano ba funeral services Uganda we tuta funeral services bantu be badilinga era be bajjayo omulambo mu ddwaliro gwe kenyini tosobola kila ku makya n'ogamba kanziye muganda yange muteke mmotoka yange mutwale muzike. Never. Undertakers comes and sign and take someone to the niwabanga tafudde nga afudde byebirala okitegeera naye eka gw'omwesitulira ekyo kiriducinga. That's how these people have managed ekyo system teri Uganda tugenda kera ku makya tugiteekewo kati because eka niwogamba bugambe right now nti tukozeseba undertaker ku bantu abafa COVID-19. Who will pay? Nga government yaffe teina sente right now enonya sente. And these people abantu abafa baavu tebalina sente. Most of the times omuntu abatalina ba undertaker, for example, someone died of COVID-19, it's a curse of the government to provide that services. Ne kuwa ambulance ne batwala mu graveyard ne babaziika. Baziika ku kijja kya mama wange, kijja kya senga wange, kya jjajja wange, nze nyina omwezikira. Those things engeri gye byapeninga mbanange. We should understand
our country, we have a different system, we have a different society, we are a third world country. Tetusobola kukopinga ne tupestinga what's happening in other countries. We need to find other ways how to control this disease, how to combat this disease, rather than okopinga ntugamba tugenda kola byabaliwe tukopa ne tugamba tukole lockdown tukole bino byaki, to emphasizing immune boosting. Twakitegeera mbu sirimu aluma ne tutegeera sirimu aluma, sirimu natta abantu, okitegeera natta abantu ne tutegeera nti ffe tetuli bazungu, tetuwasa omu, okitegeera bano abazungu babeera n'omukazi w'omu, okitegeera. Bwe twakitegeera ekyo ne tu-emphasize ntuya sirimu atulimu, okay yes atulimu, kiki twambale kondomu. We emphasized on using condoms. Reason being, we knew exactly what was happening, because we marry more than one, more than two. That's in African society. We have had a lot of diseases similar or somehow similar to this. How did we manage? Tukozese approach yaffe endala ennyo. It's mostly unlikely okusanga mu nsi z'abazungu nga bakubuulira about HIV, because they know you have to test before they have instant tests, for example, because they are dealing with tests. Basically, most of their diseases, they're dealing with tests. Even if obulwadde tubusanga bumaze mu ndwadde zonna tojja kuŋŋamba nti COVID-19 tujja mutegeera, tujja mu testing. Uganda ne test yennyini ya bbeeyi okugikola bannange. Ngate eno most of the times ogenda mu government facilities free of charge, and most of the times ate Uganda test tuzina, test kits muziwulira okuzireeta mu university donatingira bu donatings. How do you expect a country that is gye donatingidde of donatings test kit okubeera nga ebirivingira mu ebyo? Bannange ffe okutegeera nti sirimu akuluma ng'oli kukiri ku buliri, eno otegeera nga wabufunye weeks 2. Okitegeera mu nsi z'abazungu kutegeera nti sirimu akuluma mu nnaku 5 ng'ogenda okukebera oba ogenze kukumira ddagala biki ne bagamba okukumira eddagala wano is a must, you have to test HIV ne bagamba naye olinamu HIV nga tomanyi na kumanya notandika nga bino babita CD. I don't know much about HIV, but all I know is CD4 count, something of that nature. Nti bategeera nga ziri low ne basobola okuba nga baminizibwa no living a healthy life. But in our country, most of the diseases are tested nga ziri ku their worst stages. Even is cancer, even tuberculosis, TB, bebekulu gwali mukulwanyisa, still the same case. Nti Uganda te testing cancer w'amabere happening before. We lack those testing because health sector yaffe nfu buli kimu kifu. But what kye tulina okukola kusomesa abantu, awareness, let people be aware. Kitulina okukola kubuulira abantu, kubanyonyola nti yesu obulwadde bwaze banaye mu immune mukole immune, because this bulwadde okutta rate yawe ey'okutta ntono nnyo. Okitegeera rate kusinziira ku bantu abafa ntono nnyo ku bantu abafa accident mu Uganda. Abantu abafa accident bangi nnyo okusinga abantu abafa rate y'abantu abafa COVID ku bantu 100. Abantu abafa COVID, it's something like 3. Ku bantu 100, it's 3% something, or 0.3. It's in zeros something. It's not too much. But Uganda ku bantu 100, abantu something like abantu 10 oba abantu bali 27 something. Unkebera posted online abantu abafa accident olw'enguudo embi eze Uganda. Tetulina ambulances, tetulina ambulances, enguudo nfunda. Okitegeera tetulina guidelines, ebintu bingi ebifa abantu bafa enjala e Uganda, bafa enjala.